जय सच्चिदानंद। आप सर्वनी अंदर बैठेला परमात्मा ने अत्यंत भक्ति थी अवेद वारंवार त्रिकाल नमस्कार नमस्कार नमस्कार। Jai Sachidanand. Welcome to level 1 Gujarati lesson, continuing with the narrative from the book Who Am I, where we left off. Title is Beliefo, Wrong, Right, Khoti Sachi. Beliefo. This is the English word translated to Gujarati. Beliefo, beliefs, right and wrong. કેટલી બધી wrong beliefo. So many wrong beliefs. Very important chapter. હું ચંદુલાલ છું એ માન્યતા, એ belief તો તમારી રાતે ઊંઘમાં જતી નથી ને. હું ચંદુલાલ છું એ માન્યતા, એ belief તો તમારી રાતે ઊંઘમાં જતી નથી ને. That I am Chandulal, that belief does not go away when you are sleeping in the night. પાછા લોકો પરણાવે આપણને અને પછી કહેશે. પાછા લોકો પરણાવે આપણને અને પછી કહેશે, તું તો આ બાઈનો ધણી થયો, એટલે આપણે પાછું ધણીપણું માની લીધું. And then people will say, people will marry you and then will say, you are the husband of this woman. Then we believe and assume that we have accepted the husbandhood. પછી હું આનો ધણી થાવ કરે. And then you say, I'm her husband, I'm her husband. કોઈ કાયમનો ધણી હોય ખરો? Is anyone a husband forever? કાયમનો, forever. Divorce થાય તો પછી બીજે દાડે તેનો ધણી ખરો? Divorce થાય તો તે બીજે દાડે તેનો ધણી ખરો? If you are divorced, next day, are you the husband? એટલે આ બધી wrong beliefo બેસી ગઈ છે. Therefore, all these wrong beliefs have set in. એટલે હું ચંદુલાલ છું એ wrong belief છે. That I am Chandulal is the wrong belief. First wrong belief is I am Chandulal. પછી આ બાઈનો ધણી છું, એ બીજી wrong belief. The second belief is I am the husband of this woman. Wrong belief. હું વૈષ્ણવ છું, એ ત્રીજી wrong belief. Third wrong belief is I am Vaishnav. I follow the path, or I follow or I am the follower of Vaishnav Dharma. Vaishnav. I am a Vaishnav. That's the third wrong belief. હું વકીલ છું એ ચોથી wrong belief. I am a lawyer is the fourth wrong belief. હું આ છોકરાનો father થાવ એ પાંચમી wrong belief. Fifth wrong belief is I am the father of this boy. આનો મામો થાય એ છઠ્ઠી wrong belief. I am the uncle, maternal uncle, is the sixth wrong belief.
હું ગોરો છું એ 7મી belief. I'm white, 7th wrong belief. હું 45 વર્ષનો છું એ 8મી wrong belief. I'm 45 years old, 8th wrong belief. હું આનો ભાગીદાર થાવ sorry, હું આનો ભાગીદાર છું એ wrong belief. I am હું આનો ભાગીદાર છું એ wrong belief. I am the partner, I am his partner. That is wrong belief. હું income tax ભરનારો છું એમ તમે કહો તો એ wrong belief. I fill out the income tax. I contribute towards the income tax. If that is the case, it's a wrong belief. આવી કેટલી wrong belief બેઠી હશે? How many wrong beliefs like this are seated or are beliefs are settled in? Who stand fair? Who in inverted commas? Who stand fair? I inverted commas. The change of place. Change of place. Who stand fair means transition transition from the location of whom, I. Transition of the location of I in inverted commas. હું ચંદુલાલ છું એ અહંકાર છે. હું ચંદુલાલ છું એ અહંકાર છે. Dada continues. That I am Chandulal is egoistic, is ego. કારણ કે જ્યાં હું નથી ત્યાં હુંનો આરોપ કર્યો એનું નામ અહંકાર. Because where you are not, where you, that is I, where I am not is where I is where I am not I is where you are accused of being I. That is I in your physical form. I am Manubai, I am Chandulal, is your I in the you consider I as your physical form or your name, where you are, where because we'll continue with this track back. હું ચંદુલાલ એ અહંકાર છે. That I am Chandulal is the ego, because where you are not, you are accusing yourself of being, and that is ego. કારણ કે જ્યાં હું નથી ત્યાં હુંનો આરોપ કર્યો એનું નામ અહંકાર. When you're not I, you are accusing yourself of being there, and that is ego. પ્રશ્નકર્તા હું ચંદુલાલ છું કહે એમાં અહંકાર ક્યાં? પ્રશ્નકર્તા question. Where if I say I'm Chandulal, where is the ego? Where is the ego? હું આમ છું, હું તેમ છું, એમ કરે એ જુદી ચીજ છે પણ સહેજ ભાવે બોલે એમાં ક્યાં અહંકાર? હું આમ છું, હું તેમ છું, એમ કરે એ જુદી ચીજ છે પણ સહેજ ભાવે બોલે એમાં ક્યાં અહંકાર?
To say that I am this, I am that is uh, is a different matter. But if I say it spontaneously, where is the ego in it? દાદાશ્રી સહેજ ભાવે બોલે તોય અહંકાર કઈ જતો રહે. દાદાશ્રી says સહેજ ભાવે બોલે તોય અહંકાર કઈ જતો રહે. Dadashri says, if you even say it spontaneously, does the ego go away? મારું નામ ચંદુલાલ છે એ સહેજ ભાવે બોલે તોય એ અહંકાર છે. મારું નામ ચંદુલાલ છે એ સહેજ ભાવે બોલે તોય એ અહંકાર જ છે. If you say my name is Chandulal spontaneously, even that is ego. Even that is ego. કારણ કે તમે જે છો એ જાણતા નથી. કારણ કે તમે જે છો એ જાણતા નથી અને તમે નથી તે આરોપ કરો છો. એ બધો અહંકાર જ છે. Because you do not know who you are, and what you are not is because you do not know who you are and accuse that what you are not, and accuse yourself as what you are not. All of that is ego. All of that is ego indeed. તમે ચંદુલાલ છો એ ડ્રામેટિક વસ્તુ છે. તમે ચંદુલાલ છો એ ડ્રામેટિક વસ્તુ છે. That you are Chandulal is a matter of drama, dramatic item, is a dramatic matter. Tame Chandulal છો, that I am Chandulal is a dramatic matter. એટલે હું ચંદુલાલ છું એ બોલવામાં વાંધો નથી. પણ હું ચંદુલાલ છું એ બિલીફ ના બેસવી જોઈએ. Saying and beliefs are two different things. એટલે હું ચંદુલાલ છું એ બોલવામાં વાંધો નથી. You can say that you are Chandulal, but that is a dramatic statement you make, but you do not have to believe that you are Chandulal. પણ હું ચંદુલાલ છું એ belief ના બેસવી જોઈએ. There should be no basis for the belief that you are Chandulal. Beliefs should not be there. You can say say that you are Chandulal, but your belief is different. It should be different. પ્રશ્નકર્તા હા, નહીં તો હું પદ આવી ગયું. પ્રશ્નકર્તા says yes, or else I status comes in. દાદાશ્રી હુંની જગ્યાએ બેસે તો અહંકાર નહીં. If you keep હુંની જગ્યાએ બેસે તો અહંકાર નહીં. If you keep seated I in I, the real I in I, then there is no ego. હું મૂળ જગ્યાએ નથી, આરોપિત જગ્યાએ છે એ માટે અહંકાર. I is not in the in the correct status, mood, the actual state, mood. હું મૂળ જગ્યાએ નથી. I am not in the હું મૂળ જગ્યાએ નથી. Mood jagya nathi. Mood here is relates to correct or the right mood. The actual mood is actual. Mood jagya nathi. I am not in the actual place. Which is in the place in the accusatory
place. You are accusing yourself of being I, not in the actual place, but in your in your in the place of the accused. Therefore, accused is your physical body. So I is not the body. I is separate from the body. आरोपित जगह છે માટે. So I not being in the right place is it's a wrong place. Aropit it's faulty or harpit or accusatory or faulty, non place, in the wrong place, and therefore it is ego. I is in the ego when you believe that you are in the physical form. Your name, everything in the my belongs to uh, is uh, is in connection with the ego. આરોપિત જગ્યાએથી હું ઉઠી જાઉં, સોરી, આરોપિત જગ્યાથી હું ઉડી જાઉં અને મૂળ જગ્યાએ બેસી જાય તો અહંકાર ગયો. From the wrong place I, from the wrong place I flies out then and settles in the right place, then the ego is rid of. આરોપિત જગ્યાથી હું ઉડી જાઉં, I fly from the wrong place and settle in the right place, then my ego disappears. My ego disappears. એટલે હું કાઢવાનું નથી. એટલે હું કાઢવાનો નથી. હું એને exact place યથાર્થ સ્થાનમાં મૂકવાનું છે. એટલે હું કાઢવાનું નથી. હું એને exact place માં મૂકવાનું છે. So you do not have to get rid of I, but settle the I in the right place, correct place, yatharthane, exact, the correct place. Settle the I in the correct place. પોતે પોતાથી જ અજાણ્યો. પોતે I, પોતે, yourself. Yourself is unacquainted with yourself. Pote, this is the real you, is not familiar. Ajanyo. Janu and ajanu. Ajanyo. Ajanyo means not known or ignorant, or ajanyo means not really true, not known. I is not known from the I, which is the relative I, which is in the body. આ તો અનંત અવતારથી પોતે ગુપ્ત રહેવાનો પ્રયત્ન છે. આ તો અનંત અવતારથી પોતે પોતાની આ તો અનંત અવતારથી પોતે પોતાથી ગુપ્ત રહેવાનો પ્રયત્ન છે. This is for infinite births. I is secret from I. Tracking back.
આ તો અનંત અવતારથી પોતે પોતાથી ગુપ્ત રહેવાનો પ્રસંગ કરે છે. It is that for infinite births, I is kept secret. I tries to keep from I, that is the real self, keeps secret from the attempt to keep separate of I from I, which is the relative self. I, real self, from I, relative self. પોતે પોતાથી ગુપ્ત રહે અને પારકું જાણે, એ બધી અજાયબી જ ને. પોતે પોતાથી ગુપ્ત રહે અને પારકું જાણે, એ બધું અજાયબી જ છે ને. Indeed, it's you keep I from I secret and know and realize everything else which is not your which is non-self, or parku means that does not belong to you. Parku jane badu, you know everything else other than yourself. Yeah, jaibi chene, it is quite quite astonishing that you keep yourself hidden, or gupta means to disappear, means to keep secret. I is kept secret from I, and understand everything else that is not of the self, is quite an astonishment indeed. પોતે પોતાથી ગુપ્ત કેટલો વખત રહેશો? How long can you keep I real from I the relative? For how long will you keep that secret? I relative from I real. ક્યાં સુધી રહેશો? Till when will you remain like this? પોતે કોણ છે એ જાણવા માટે જ આ અવતાર છે. This is a profound statement. પોતે કોણ છે તે જાણવા માટે આ અવતાર છે. Your present birth or present incarnation is to know who you are. To know who you are. This is the aim of your present birth. મનુષ્યનો અવતાર એટલા માટે છે કે પોતે કોણ છે એ તપાસ કરી લેવી. The human rebirth or incarnation is only for who am I, who I am, and to inspect that you should inspect. Okay, the human birth is for only for the inspection of who you are. The purpose of your human existence or birth is to know who you are. Nahi to ત્યાં સુધી ભટકશો, or else you will be wandering till then. હું કોણ છું એ જાણવું પડશે ને. તમે પોતે કોણ છો એ જાણવું પડશે કે નહીં જાણવું પડે. હું કોણ છું એ જાણવું પડશે ને. Who am I is what you have to know indeed, right? તમે પોતે કોણ છો એ જાણવું પડશે કે નહીં જાણવું પડે. You are who you are is what you
have to understand what you have to know. Is it not? It's a rhetoric question. હું કોણ છું તે જાણવું પડશે ને. You have to understand that you have to understand who am I. તમે પોતે કોણ છે એ જાણવું પડશે કે નહીં જાણવું પડે. Dadashi is asking, who you are is you need to know or not to know. Rhetoric question. I and mine chuta parvano prayog. I and mine chuta parvano prayog. Experiment or process of the separation of I and my. Separation of the process of I and my. Separate and my. Separate I and my. Sorry. Separate I and my. Judo paro hune maru. Separate I and my. Judo paro hune maru. I and my. Hune maru. Very important chapter. તમે કહ્યું હોય કે separate I and my with separator, તો તમે I and my separate કરી લાવો ખરા? તમને કહ્યું હોય, if you are told to separate I and my with separator, then are you able to separate I and my? Are you able to separate I and my? I and my separate करवा जेवू खरू के नहीं. I and my separate करवा जेवू खरू के नहीं. Rhetorical question. Is it necessary to separate I and my? જગતમાં કદી જાણવું તો પડશે ને. In this world, sometimes you have to learn to know this indeed. Separate I and my. Separate I and my. જેમ દૂધનું સેપરેટર હોય છે ને, તેમાંથી મલાઈને સેપરેટ જુદી પાડે છે ને. જેમ દૂધનું સેપરેટર હોય ને, તેમાંથી મલાઈને સેપરેટ જુદી પાડે છે ને. Jam, like there is a separator of milk which will separate the cream from the milk, right? Evu a judu parvano. Like there is a separator which separates the cream from the milk. That like that you have to separate. તમારે માય જેવી કશું વસ્તુ છે? તમારે માય જેવી કશી વસ્તુ છે? Is there any item do you have any item like my? I એકલા છો કે my સાથે છે? Is I the real is alone or is my also with you? Are you I alone or you are with my? Are you alone or are you with my? પ્રશ્નકર્તા my સાથે હોય ને? પ્રશ્નકર્તા questioner. My is always there, right? Is always there. My is always there. Dadashri. Su my છે તમારે? Dadashri is questioning. What for you
for you, what are your mice? What are your mice for you? What are your mice for you? પ્રશ્ન કરતા મારું ઘર ને ઘરની બધી વસ્તુઓ. Questioner, my home and all the items in my home. દાદાશ્રી, બધી તમારી કહેવાય અને wife કોની કહેવાય? That question દાદાશ્રી is asking. બધી તમારી કહેવાય? Questioner, Dada is questioning. Are all these yours? And whose wife would you say? And whose wife would you say? Prashnakarta, say a પણ મારી. Questioner, that is mine also. દાદાશ્રી, અને છોકરા કોના? Dadashri questions. And whose are the children? Chokra, I mean, chokro is boy, really, but chokra in this sense is the children. And whose children are, and whose children? Prashnakarta, e પણ મારા. Questioner, they are also mine. Dadashri, અને આ ઘડિયાળ કોનું? Dadashri, and whose watch is this? પ્રશ્નકર્તા, એ પણ મારું છે. Questioner, that is mine also. Dadashri, અને હાથ કોના છે? Dadashri, and whose hands are these? પ્રશ્નકર્તા, હાથ પણ મારા છે. Questioner, hands are also mine. This would be a good time to stop for this lesson. I think we are progressing very well, hopefully. If you have any questions, you can come on board next time and quiz me or write to me on WhatsApp. With this, I will end this till we meet again. आप सर्वनी अंदर बैठेला परमात्मा ने अत्यंत भक्ति थी अभेद भाव वारंवार त्रिकार नमस्कार नमस्कार नमस्कार. जय सच्चिदानंद.